Good afternoon, students. Today we are taking our first class of history, the name of historiography development in West. So first open our textbook, the first page number of history, the name of historiography development in the West. So now we learn today, so we start our lesson, that is the historiography development in the West. So now first we take about the overall all the instructions, all the encyclopedia about the what is the meaning of the historiography development in the West. So first we take the introduction. According to now, this means the from the previous periods we learn only about the history, but now first time we learn about the insist of the learning the history, it is known as the historiography. So first we remember, we try to think about or the explain why it is known as the historiography. So look out, why if you think about it is known as the historiography. So first we take the answer of the question why this is known as the historiography. So friends, students, we know about what is the historiography means what? It is the first, it is known as the history. Then history, it is also known as the past event. Past events. Are you understand what we learn? We learn the historiography development in the West. We very well know that what is the history. History means it is how we get the question how this history become as known as the historiography. याचा अर्थ असा आहे की आपण काय बघतोय की ही जी हिस्ट्री आहे ही हिस्ट्री हिस्टोग्राफीमध्ये कसं ट्रान्सफर झालं आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर घेण्यासाठी आपण पॉईंट्स एक्सप्लेन करतोय. How this history become it is known as the historiography. The what history, it is known as the past events. We very well know that whatever the past event which was happening to our ancient period. Ancient periods. So according to that, whatever the past event, we wanted to prove that past event. We wanted to prove this past event to the next generation. So now what? Look out. What we get? We try to get the answer of the question how this history it is become known as the history. की इतिहास हे इतिहास शास्त्रज्ञ त्याला हिस्टोग्राफी का बरं म्हणतात त्या प्रश्नांचं उत्तर आज आपण घेणार आहोत. सो फर्स्ट हिस्ट्री इट इज नोन ॲज द पास्ट इव्हेंट. दिस पास्ट इव्हेंट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह अवर नेक्स्ट जनरेशन, बट व्हेन वी प्रूव्ह दिस पास्ट इव्हेंट्स विथ द हेल्प ऑफ सम पॉईंट. फॉर एक्झाम्पल, when we study whatever the history, we try to study this history, but when we study this history with the help of some following points. Now look out, which are they? For example, we wanted to prove how history become it is known as the historiography, so that's why we get the some points. What that when we study the history, आपण कशाचा अभ्यास करतोय? ज्यावेळेस आपण इतिहासाचा अभ्यास या दिलेल्या घटनात्मक नियमानुसार करतो त्यावेळेस ते हिस्ट्री इट इज नोन ॲज द हिस्टोग्राफी. सो नाउ व्हॉट इज द फर्स्ट? इट इज नोन ॲज द क्रिटिकल एक्झामिनेशन. क्रिटिकल एक्झामिनेशन. सेकंड, observations, then third experiments, and at last शेवटी बघतोय आपण laboratory testing. विद्यार्थी आपण काय बघतोय बघा, आपण इतिहासाचाच पहिला लेसन घेतला आहे त्यामध्ये आपण बघतोय की हिस्टोग्राफी डेव्हलपमेंट इन द वेस्ट. या प्रश्नाचं उत्तर घेण्याअगोदर आपण या प्रश्नाचं उत्तर घेऊया की व्हाय हिस्ट्री बिकम इट इज नोन ॲज द हिस्टोग्राफी. आपण बघितलंच आहे की हिस्ट्री इट इज नोन ॲज द पास्ट इव्हेंट विच इज नोन ॲज द एन्शियंट पिरियड. सो हाऊ दिस हिस्ट्री ट्रान्सफर इन टू द हिस्टोग्राफी, सो दॅट्स वी गेट द सम फॉलोइंग पॉईंट. फॉर एक्झाम्पल, वेन वी स्टडी द हिस्ट्री, आपण कशाचा अभ्यास करतोय? आपण इतिहासाचा अभ्यास करतोय, पण इतिहासाचा अभ्यास कशा पद्धतीने करतोय? आतापर्यंत आपण फक्त अभ्यास करत होतो, पण आता नवीन पद्धतीने अभ्यास करतोय की हिस्ट्रीचा अभ्यास जर आपण क्रिटिकल एक्झामिनेशनच्या माध्यमातून केला
ऑब्झर्वेशनच्या माध्यमातून केला, एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून केला, लॅबोरेटरी टेस्टिंगच्या माध्यमातून केला, तर मग काय झालं, व्हॉट हॅपन व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री विथ द हेल्प ऑफ दिस पॉईंट. फॉर एक्झाम्पल, इट इज द क्रिटिकल ॲनालिसिस or the critical examination, then later on it is known as the observation, then later on experiment, then later on laboratory test. Means which is the method? या पद्धती कोणत्या झाल्या? These all the methods apply into the science. Means what? How we turn our study towards the science when we apply the scientific ways in a history. हे पहिल्यांदाच होतोय की आपण इतिहासाचा अभ्यास हा विज्ञानाला जोडून करतोय. सो दॅट्स वाय व्हेन वी अप्लाय द सायंटिफिक वे, सायंटिफिक मेथड फॉर स्टडी द हिस्ट्री, इट मीन्स इट इज नोन ॲज द हिस्टोग्राफी. आर यू अंडरस्टँड व्हाय वॉट वी गेट द आन्सर हाऊ हिस्ट्री बिकम द हिस्टोग्राफी. म्हणजेच की इतिहासाला आपण हिस्टोग्राफी का म्हणतोय, हाऊ द हिस्ट्री इट इज नोन ॲज द हिस्टोग्राफी. सो दॅट्स वी टेक. काय करतोय आपण की व्हेन वी स्टडी द क्रिटिकल एक्झाम, खूप बारीक पद्धतीने अभ्यास करतोय, देन ऑब्झर्वेशन करतोय, एक्सपेरिमेंट करतोय, लॅबोरेटरी टेस्टिंग करतोय. व्हेन वी अप्लाय दिस ऑल द थिंग्स इन अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री मीन्स दिस, दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज हिस्ट्री बिकम नोन ॲज द हिस्टोग्राफी. का बरं हिस्टोग्राफी झालं आहे? कारण आपण या सगळ्या इतिहासाचा अभ्यास आपण सायंटिफिक वेने करायला लागलो. वी डेव्हलप द सायंटिफिक ॲटिट्यूड or the scientific way, scientific method to study the history. That's why history is known as the historiography. So are you get the answer of the questions? What is our first question? Our first question, it is known as how history become is known as historiography. Okay, then so we get the answer of this question, how history become is known as historiography, or why history called as a historiography. So we get the answer of these two questions, how the history become it is known as historiography, or why the history called as a historiography. When we get the answer, so when we want to answer of that question, so we get the help of this point. We get the, by this way we get the answer how it is known as the history, or how the history become it is known as the historiography. So are you understand? Okay, let's we turn toward the second point. Now look out, we study about our second point, that is what it is known, second point it is known as the tradition of historiography. Students pay attention, विद्यार्थी लक्ष द्या. When we think about our lesson it is known as the historiography, त्यामध्ये आपण दुसरा पॉइंट बघतोय की ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. So now we explain why it is known as the tradition of historiography. Friends, we very well know that what is the historiography. It means it is known as the history, and history it is become known as the past event. Okay, we get the answer how it is historiography. It is known as the history, and history it means it is known as the past event. Now what when we think of what is the how it is tradition means what? Tradition we can say it is known as the journey of the कशाची journey of the past event. When the journey of the past event towards कुठपर्यंत journey of the past event towards the next generation. The journey of the past event towards the next generation means how it is the supply of the past event. Supply of the past event. When we think about the supply of the past event, the supply of the past event from past to present. Past to present, it means it is known as the tradition of history. काय करतोय आपण की भूतकाळात जे काही झालेलं आहे ते आपण
पिढ्यान समोरच्या येणाऱ्या ज्या जनरेशन्स आहेत त्यांना आपण प्रोव्हाइड करत असतो. सो दॅट्स वाय मग काय प्रोव्हाइड करतो आहे आपण. सो दॅट्स वाय इट इज द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. वेन हाऊ वी कॅन से ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी इट इज आपण याला साधं सोपं करूया. इट इज नोन ॲज द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्ट्री. आणखीन सोपं झालं आहे. ट्रॅडिशन ऑफ हिस्ट्री म्हणजे इतिहासाचा जो परंपरा वारसातून एक जनरेशनला आपण कसा प्रोव्हाइड करतो. वेन द सप्लाय ऑफ पास्ट इव्हेंट pass to the present, it means it is known as the tradition of historiography. When we think about the tradition of historiography, it is also come towards the ancient era. When we apply the tradition of historiography, this tradition of historiography it is also known as the narrative system. Now we know about what is the meaning of the narrative system. Let's we learn about what is the meaning of the narrative system. Are you understand? When we learn about the tradition of historiography, just it is the complete with the first point. इथे आपण पहिला पॉईंट कंप्लीट केलेला आहे. आता आपण दुसऱ्या पॉईंटकडे वळतो की हाऊ द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. नाव व्हॉट लुक आउट. लक्ष द्या. ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, दिस ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी इट इज ऑल्सो नोन ॲज द नॅरेटिव्ह सिस्टम. लक्ष द्या. बघा ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफीमध्ये बघतोय आपण की वेन द पास्ट इव्हेंट सप्लाय टुवर्ड्स द प्रेझेंट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन इट इज नोन ॲज द ट्रॅडिशन. मीन्स वॉट आर द फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन इट इज गोईंग फास्ट टू प्रेझेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. इट मीन्स इट इज नोन ॲज द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्ट्री. इट इज नोन ॲज इतिहासाची परंपरा जी कालपासून ती आजपर्यंत पोहोचवतो. इट मीन्स इट इज नोन ॲज द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. देन मग या ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफीला आपण असं पण म्हणतो की नॅरेटिव्ह सिस्टम. मग नॅरेटिव्ह सिस्टम म्हणजे काय. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द नॅरेटिव्ह सिस्टम. दॅट नॅरेटिव्ह सिस्टम इट इज नोन ॲज द डीप एक्सप्लेनेशन. Narrative system it is known as the deep explanation, or we can say it is the science, it is the critical study. याला क्रिटिकल स्टडी म्हणूया किंवा क्रिटिकल एक्झामिनेशन म्हणूया. और क्रिटिकल एक्झामिनेशन. बघा काय बघतो आपण की नॅरेटिव्ह सिस्टम म्हणजे काय. वेन वी लर्न अबाउट द नॅरेटिव्ह सिस्टम, दॅट नॅरेटिव्ह सिस्टम इट इज नोन ॲज द डीप एक्सप्लेनेशन. डीप एक्सप्लेनेशन कशाचं. इतिहासाचं वर्णन. मीन्स द हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन of history. When there is the explanation of history, it means it is known as the narrative system. But when narrative system, when we study एखाद्या गोष्टीचा जेव्हा आपण खूप सूक्ष्मरित्या अभ्यास करत असतो, त्या गोष्टीचं आपण खूप ॲनालिसिस करत असतो, त्या तत्त्वज्ञानापर्यंत पोहोचत असतो, त्यावेळी त्याला नॅरेटिव्ह सिस्टम म्हणत असतो. सो वेन वी लर्न अबाउट द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, द ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी इज द सेकंड फेज. वी कॅन से इट इज नोन ॲज द नॅरेटिव्ह सिस्टम. while giving the explanation why it is known as the narrative system, याला narrative systemच का बरं म्हणतात. So we get the answer why is it known as the narrative system. When we study the history in a deep manner, critical examination, critical analysis, जेव्हा या सगळ्या गोष्टीचा आपण बारकाईने अभ्यास करत असतो, वर्णन करत असतो, it means it is known as the narrative system. Are you understand? It is known as the narrative system. What is the narrative system? It is known as the critical study of the history. It means we learn the journey from past to present. Past to present. When we learn the journey of history from past to present, but nowadays what happened? We turn the study. We create the correlationship between the science and the history. Science and the history. We create the correlationship between the science and the history. It's the first time we learn the science we learn the history with the help of science. मग काय दोघांचा आपण इतिहासाचा अभ्यास सायन्सच्या पद्धतीने करतो, विज्ञानाच्या पद्धतीने करतोय. When we study the science towards history, we create the relationship with the history towards the scientific. Means we develop the
scientific ways into the history. Now what? The narrative system is what? That is the past and present. Whatever the information we have, whatever the information into the past we provide towards the present, but how we provide the present? By applying the science. But it means याचा अर्थ असा नाही म्हणू शकत आपण की भूतकाळात म्हणजे अनेशंट प्राचीन काळात असणाऱ्या लोकांना नॅरेटिव्ह सिस्टमचं ज्ञान नव्हतं. सो दॅट्स वी कॅन नॉट से दिस नॅरेटिव्ह सिस्टम. Whatever we learned the narrative system, this narrative system does not exist into the ancient periods, ancient societies. Whatever the people belong into the ancient societies, ancient periods, they also aware. They have some knowledge about the narrative system. Now you ask me question, teacher, how there is the narrative system? It is available in the past period when we, because nowadays we try to the critical examination of the history. So if the critical examination of history means it is known as the narrative system, मग काय भूतकाळामध्ये इतिहासाचं इतकं बारकाईने अभ्यास करत होतं की त्याला आपण नॅरेटिव्ह सिस्टम म्हणू शकतो. सो स्टुडंट लर्न व्हाय वी कॅन से इट इज द नॅरेटिव्ह सिस्टम. व्हॉट वी गेट, आपण काय म्हटलं आहे की it does not mean that the narrative system it was not available, or the whatever the people who were live into the ancient era, they didn't have any idea about the narrative system. For example, how they get the idea from the narrative system? When the people, if you talk about the ancient societies, means what? The people have the ideas. For example, how the people get the ideas of the narrative system. For example, there is whatever the songs, caves, then whatever the painting, dancing. These all things were present into the past. Means we cannot say these things also only the present into the present, but these all things or etc. things were present into the past. Means what? That the ancient society has also the somehow knowledge, they are aware about these things. So that's why it is known as the narrative system. Apart from that, according to that, why learn about the tradition of historiography? It is the tradition of historiography. It means in short we learn what is the tradition of historiography. It is the tradition of history. It means it is known as the flow of past journey, or the supply, we can say that is the supply of कशाचा supply? The supply of past event. Supply of past event towards the present. It means it is known as the tradition of हिस्टोग्राफी. या ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफीलाच आपण नॅरेटिव्ह सिस्टम असं पण म्हणत असतो. नॅरेटिव्ह सिस्टमचा अभ्यास करत असताना यामध्ये काय म्हणतो की नॅरेटिव्ह सिस्टम म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीचा ज्यावेळेस आपण खूप बारकाईने अभ्यास करत असेल, दॅट मीन्स इट इज नोन ॲज अ नॅरेटिव्ह सिस्टम. मी याच्यामध्ये काय बघितलं आपण ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफीमध्ये फक्त आपल्याला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी म्हणजे काय? Whatever we have the material just supplied from past to the present, it means it is known as the tradition of historiography. या tradition of historiography लाच आपण narrative system असं पण म्हणतो. मग narrative system म्हणजे काय? When we learn the everything whatever happened into the present and whatever happened into the past, that is the deep explanation, critical analysis, searching. This means it is known as the narrative system. I think you have got the idea about what is the meaning of the tradition of historiography. Now we get the question from this. How it is known as the tradition of historiography? We make. आपण तयार करूया प्रश्न. What is the question on this topic? We can say explain the narrative system of historiography. Write down the question. Write down the questions. How explain the narrative. Explain the narrative system. Explain the narrative system of historiography. Okay, I think this is asked for the two. This is asked for the 2 marks question. So we get the answer when we explain the narrative system of the historiography. So we get the answer because we learn how it is known as the narrative system. So guys, are you understand what is the meaning of the narrative system? So let's turn
Can we turn to our next point, which is known as the modern historiography? So now look at your textbook. What is the modern historiography? This is our third point. Write down in your notebook. This is our third point, modern historiography. So and also write the notes, make the notes on the modern historiography. So the students will learn the modern historiography, how this is known as the modern historiography. We very well known that. तुम्हाला आतापर्यंत सांगितलंच आहे की हिस्टोग्राफी का बरं झाला आहे, कारण यामध्ये आपण काय घेतलं आहे, सायन्स. वी अप्लाय द सायंटिफिक वे. We apply the scientific way into the history, that's why it is known as the historiography. But now what is the modern historiography? आपण अभ्यास करणार आहोत की मॉडर्न हिस्टोग्राफी म्हणजे काय. आपण बघणार आहोत की ते मॉडर्न हिस्टोग्राफीचं एक्सप्लेनेशन कसं असणार आहे, how it is known as the modern historiography. So this modern historiography, I think there is the 4 characteristic of the modern historiography. So we learn what is the 4 characteristic of the modern historiography. Characteristics म्हणजे काय, whatever the objective we can say, which are, we get the right on the पहिले first question, which are the 4 characteristics of modern historiography. So students, pay attention here. What we learn, the modern historiography, आपण बघतो की modern historiography म्हणजे काय. So we get the, when we wanted to answer what is the modern historiography, the modern historiography, it is totally depend upon the 4 characteristics. So we first write down the question, which are the 4 characteristics of the modern historiography. क्या modern historiography चे काही 4 characteristics आहे. ते 4 characteristics म्हणजे काय, या characteristicsला आपण ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे गुणधर्म पण म्हणू शकतो, ऑब्जेक्टिव्स. नाउ द क्वेश्चन, प्रश्न असा पण विचारला जाऊ शकतो की which are the characteristic of modern historiography, किंवा which are the objectives of modern historiography. प्रश्न दोनही पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो. दिस क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्क्ड फॉर द 2 मार्क्स. प्रश्न 2 मार्कासाठी सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. मग आपण बघतोय की कुठले कॅरेक्टरिस्टिक आहे मॉडर्न हिस्टोग्राफीसाठी. पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक बघूया आपण, द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक. नाउ लर्न द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक मॉडर्न हिस्टोग्राफी. दिस हिस्टोग्राफी it is totally depend upon the scientific principles. This historiography is totally depend upon scientific principle. Scientific principles. Okay, write down the first point. Write down first point in your notebook. Characteristic बघतोय. The first characteristic, this historiography is totally depend upon the scientific principle. मग हिस्ट्री सायंटिफिक प्रिन्सिपलवर का डिपेंड आहे, कारण आपण हिस्टोग्राफीचा अभ्यास करतो. हिस्टोग्राफी म्हणजे ज्याला आपण हिस्ट्रीची जोड कशाने केली आहे, विज्ञानाने. मग हिस्ट्रीची जोड जर विज्ञानासोबत केली असेल, सो दॅट्स वी कॅन से दिस हिस्टोग्राफी इज टोटली डिपेंड अपॉन द सायंटिफिक प्रिन्सिपल. हे पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक झालं मॉडर्न हिस्टोग्राफीमधलं. दुसरं बघूया, सेकंड. दिस मॉडर्न हिस्टोग्राफी, दिस मॉडर्न historiography does not explain any co-relationship, और अपन म्हणू की इंटर रिलेशनशिप, any इंटर रिलेशनशिप आपण इंटर रिलेशनशिप म्हणू शकतो किंवा को रिलेशन म्हणू शकतो. दिस मॉडर्न हिस्टोग्राफी डज नॉट एक्सप्लेन एनी इंटर रिलेशनशिप और द को एक्झिस्टन्स विथ द
human deeds or divine. What? आपण दोन कॅरेक्टरिस्टिक बघितले, दोन गुणधर्म बघितले मॉडर्न हिस्टोग्राफीचं. पहिला गुणधर्म बघितला आपण की धिस हिस्टोग्राफी इज टोटल डिपेंड अपॉन द सायंटिफिक प्रिन्सिपल. दुसरा गुणधर्म बघितला आपण की धिस मॉडर्न हिस्टोग्राफी डज नॉट एक्सप्लेन एनी कोरिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन विथ द ह्युमन डीड्स अँड द डिवाइन. तिसरा गुणधर्म बघतोय आपण आता. We look out the third objective of the modern historiography. The third characteristic means whatever events or past truth, this is explained with the encyclopedia, with the help of evidences म्हणूया आपण. तिसरा गुणधर्म बघतो. we look out the third characteristic of the modern historiography. When we learn the characteristic of the modern historiography, third characteristic of the modern historiography, whatever the events or the past truth, this is explained with the help of evidences. की भूतकाळात ज्या काही गोष्टी आहे त्या आपण कशा प्रूव्ह करतोय, त्या आपण प्रूव्ह करतोय की आपल्याकडे जर काही जुने पुरावे आहेत त्या संबंधित जर एन्सायक्लोपीडिया आहे त्या माध्यमातून त्याची मदत घेऊन आपण काय करतो, पास्ट इव्हेंट प्रूव्ह करतो, अप्लाय करतो की ते तसं होतं असं आपण सांगत असतो. इट मीन्स इट इज नोन ॲज वॉट एव्हर द इव्हेंट्स ऑर द पास्ट ट्रूथ, धिस इज एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ इव्हिडन्सेस. की पुराव्याच्या आधारावरती आपण हे असं होतं हे असं आपण सांगू शकतो. दिस इज द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. समजलं असेल तर आपण चौथा गुणधर्म बघूया. नाउ लुक आउट the fourth characteristic of the modern historiography. That is the fourth characteristic of modern historiography. It is it explain the journey of human deeds, or काय बघतो, इट एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ ह्युमन डीड्स और वी कॅन से द ह्युमन ग्राफ, द जर्नी ऑफ ह्युमन ग्राफ विथ द हेल्प ऑफ ह्युमन डीड्स. दिस इज द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. आपण चार कॅरेक्टरिस्टिक बघितले म्हणजे चार गुणधर्म बघितले की मॉडर्न हिस्टोग्राफीचे चार गुणधर्म काय. त्यातला चौथा गुणधर्म असा आहे की इट एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ ह्युमन डीड्स. की माणसाचं जो काही भूतकाळापासून जी काही जर्नी चालू आहे ते एक्सप्लेन करत असतो. कशाच्या, त्याने काय केलं त्याच्या आधारावरती आपण ते जर्नी एक्सप्लेन करत असतो. इट एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ ह्युमन जर्नी. आपण याला असंही टर्न करू शकतो, इट एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ human journey with the help of human deeds. चालेल. बघा लक्षात आले असेल तुमच्या की चार गुणधर्म कोणते होते मॉडर्न हिस्टोग्राफीचे. आपण इन शॉर्ट मग ते बघतोय. एक बघितलं होतं टोटली मॉडर्न हिस्टोग्राफी डिपेंड अपॉन द सायंटिफिक प्रिन्सिपल. राईट डाऊन सायंटिफिक प्रिन्सिपल. सेकंड बघितलं होतं आपण इट रिव्हल द वॉट एव्हर द इव्हिडन्सेस, वी हॅव द इव्हिडन्सेस एक्सप्लेन. देन थर्ड इंटररिलेशनशिप कशामध्ये इंटररिलेशनशिप बिटवीन
the human deeds and divine. तिसरा पॉईंट, चौथा पॉईंट बघितला होता आपण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ह्युमन जर्नी. ह्युमन जर्नी विथ द हेल्प ऑफ ह्युमन डीड्स. ओके, इथे आपले चारही गुणधर्म संपतात. Here is totally complete the 4 characteristics of the modern historiography: scientific principle, evidences, interrelationship between the human deeds and the divine, then last human journey explained with the human deeds. This is the 4 characteristics of the modern historiography. So these are question also asked for the 2 marks. So write down the notes and make the notes in your notebook. What is the meaning of the modern historiography? This is also asked the 2 marks in the examination. So next we learn the next point. So in historiography we look out first introduction, second narrative system, third modern historiography, and now we look out our last point, that is the fourth point, the development of historiography, development of scientific principles, perspective, scientific perspective in Europe and historiography. बघा काय बघतोय आपण, चौथा पॉईंट बघतोय आपण, डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह इन युरोप अँड हिस्टोग्राफी. डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ इन युरोप, की युरोपमध्ये डेव्हलपमेंट कसं झालं, म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास सायन्सच्या माध्यमातून कसा करण्यात आला तिथे, अँड हिस्टोग्राफी. बघूया आपण की डेव्हलपमेंट वी नोन इट इज नोन ॲज द प्रोग्रेस, ज्याला आपण विकास म्हणत असतो. द प्रोग्रेस ऑफ सायंटिफिक अप्लाय, सायंटिफिक व्ह्यूज, सायंटिफिक वेज म्हणून, प्रोग्रेस ऑफ सायंटिफिक वेज, और आपण असं पण म्हणू शकतो अप्लाय ऑफ सायंटिफिक मेथड, अप्लाय ऑफ सायंटिफिक मेथड्स, we also known as the scientific method. So now look out, मुद्द्यावर येतोय आपण, आता त्याला एक्सप्लेन करतोय की व्हॉट हॅपन इन द लेटर ऑन द, आपण एक्सप्लेनेशन बघतोय. वी टेक द फर्स्ट पॉईंट फॉर द एक्सप्लेनेशन. इथे आपण पहिला मुद्दा घेतोय कशाचा, या बाबतीमध्ये बघतो की डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह इन युरोप, दॅट इज द व्हॉट, इन द 18th century. In the 18th century of Europe had got the remarkable progress into the science and philosophy. First, they apply the science and philosophy. What? पहिला पॉइंट बघतोय आपण. We get the explanation. The 18th century in Europe had received the remarkable progress in the field of the science and philosophy. सगळ्यात पहिले त्याने त्या कुठल्या अभ्यासावर भर दिला, सायन्स अँड फिलॉसॉफी. लेटर ऑन whatever the great scholars, second point, whatever the great scholars who were belonging to the Europe, the great scholars try to apply, means they wanted to explain, त्यांना काय स्पष्ट करायचं होतं, they wanted to explain the social and historical truth, social and historical truths. Second point बघतोय की scholars, whatever the scholars who were belong to the Europe, they wanted to prove, or they try to conclusion, they came to conclusion, they try to explain what they explain. They try to explain the social and historical truth with the help of, आपण इकडे येऊया आता, with the help of, या पॉइंटवर येतोय, with the help of scientific methods.
Understand? With the help of scientific methods. Then third, later on, they try to revolve the whatever the phenomena or whatever the geographical discoveries, whatever the geographical philosophy or a geographical discourse around that, the whatever the phenomena. Now what is the phenomena? Means what happen into the nature, natural, means whatever the present into the nature things, natural events, it means it is known as the phenomena. So they wanted to explain the natural phenomena, philosophical discoveries with the help of the scientific ways. At last, whatever the ways, means according to that, whatever the great scholars, these great scholars now try to think about, we also study the whatever the history or the whatever the historical truth, they wanted to explain that historical truth with the help of the science. Now what is the historical truth? For example, if we think about the whatever the natural phenomena, they wanted to explain the natural phenomena with the help of the scientific ways, so that's why it is known as the develop of the scientific perspective in Europe. At last, for how they turned their focus, totally focus on the development or the progress of the science, progress of the historiography. So that's why in the period of the last point आपण वरती बघतोय, fourth point, what that they apply in the period of the 1737, in the period of 1737 in Germany, they had the separate university for the study of history. They had an independent university for only the study of history. So that's means according to that, so due to that reason, in this way there is the progress, there is the development or the progress of the scientific perspective in Europe. It means the first time they wanted to study the history with the help of science. They try to create the correlationship between the history and the science, means they wanted to study the history with the help of science. When they try to study history with the help of the science, so that's how we can say it is the development of the scientific perspective in Europe. मग युरोपमध्येच का बरं? Means whatever the scholars they were present into the Europe, means that whatever the scholars they present into the Europe, so they try to improve the history in a scientific way. That's why it is known as the historiography. So according to that, this is our fourth point, what is the development of scientific perspective in Europe and the historiography. तुम्हाला समजलंच असेल आपण या पॉईंटमध्ये काय बघितलेलं, एकदा आपण पुन्हा रिपीट करतोय की हाऊ इट इज नोन ॲज द डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक. इथे आपण 4 पॉईंट्स बघितलेले आहे. इट इज नोन 18th century, the Europe has remarkable progress, science and philosophy. This is the second. Scholar has turned their way towards the explain the truths with the help of scientific method. Then third, later on they try to revolve the scientific methods. Then last, in the period of the 1737, Germany had the separate university for the study of the history. So this is all overall the explanation of the development of scientific perspective in Europe and historiography. So I think guys, तुमच्या लक्षात आलं असेल आपण काय अभ्यास केला आहे. आपण समोरच्या पिरियडला नंतरचे पॉईंट अभ्यास करतोय, तोपर्यंत तुम्ही या सर्वांचा अभ्यास करा and try to make the notes whatever the 4 point we study. I think this question also asks for the 2 marks, the how explain the development of scientific perspective in Europe. Okay, thank you.